Happy. Today on 2 plus 2 Bap Mokya. 10 reasons why you should not come to Korea. Bap Mokya. I love Korea. And so do I. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. To me, it's the best country in the world. But, Bap Mokya. Not for everyone. Here are 10 reasons why you should not come to Korea. Food. Korean food is amazing. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. But, if you can't, or you don't, eat meat. Or if you have a problem with spicy food. Happy. You should probably think a little bit harder before coming here. Number 2 is a two-parter. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. First. If you don't like alcohol, Korea is going to be rough for you. Alcohol is a very important part of the social culture in Korea. Coworkers go and eat and drink a lot together at big company meals called weshik. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. And if you hang out with friends, copious amounts of soju and beer are going to be consumed. KKKKKKK. Don't even get me started about drinking with girls. Happy. Or guys. CCCCCC. Secondly, if you can't handle your alcohol either, don't come. Because there's so much alcohol involved when socializing, if you have any destructive tendencies. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. Like you get into fights or you break stuff when you're drunk. Happy. Don't come. Also, if you can't control the amount you drink, like you overdrink every single time you go out. Happy. Don't come. PPPPPPP. You'll embarrass yourself, you'll embarrass your friends, and you'll reinforce negative stereotypes about foreigners. It gets hot. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. And very very humid. FFFFFFFF. We're talking about 24/7, air conditioner on type of weather. You walk outside, you may as well have just jumped inside a swimming pool. Happy. It also gets cold. GGGGGGGG. Wind chill, ice, snow, sleet, you're going to have everything chucked at you. Ooh. So, if you can't adapt quickly to these types of extreme temperatures, KKKKKK. Don't come. Because you're going to have a miserable time. Bap Mokya. Plus, summer and winter are the longest seasons here as well. Spring and autumn are so short they may as well only be 2 weeks. Seoul is a city of 10 million people. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. It's going to be crowded. So if you kind of get a bit annoyed when someone bumps into you, nudges you, maybe pushes you a little bit from time to time, NNNNNNN. Stay away. Happy. Sometimes you'll literally be sandwiched between two sweaty bodies. Sweaty bodies. Sweaty bodies. Bap Mokya. If you don't like attention, good or bad, don't buy that ticket. Happy. This is especially true if you're not physically East Asian. DDDDDDD. But, if you fit the Korean standard of beauty, Bap Mokya, you're going to be showered in attention. Happy. People will tell you that you're good looking. VVVVVV. People will fawn over you. Happy. And sometimes, you'll even be stared at on the streets. Why? You'll be like a mini celebrity anywhere you go. On the flip side, if you don't fit the Korean standard of beauty, you're going to have a rough time. While there are a lot of very nice and kind people in Korea, there are also some not so nice people and they're very vocal. Which leads us to our next point. Bap Mokya. If you don't have thick skin, you're going to hate it here. PPPPPPP. From time to time, coming from foreigners and Koreans, you're going to hear things that might hurt you. They're not trying to hurt you, but they will vocally criticize you. For example, they'll tell you when you've gained weight. Also,
You're probably going to see and hear things that you strongly disagree with, things that may be completely different from what you're used to back home. If you're really sensitive or you care a lot about what other people think of you, even if they're strangers, FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. You probably shouldn't come. Now, if you're a chronic complainer, you better not come here. BBBBB. You have problems with your home country? Happy. Want to escape it a little bit? Korea's going to be even worse for you. You'll be going through culture shock. You're going to be experiencing diet changes. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. But most of all, you'll be an outsider. You're going to have a lot to complain about if you're that type of person. DDDD. So if you are that kind of person, don't come. Either shut up and adapt, or just don't bother. Happy. These last 3 points are very dear to our hearts, so things are going to get a little bit explicit from here on out. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. If you're expecting some $5 sucky sh*t, then stay the f*ck away. HHHHH. If you think the women here are going to be easy, if you think they're going to worship you and fawn all over you just because you're a foreigner, stay the fuck away. Bap Mokya. You're going to have a terrible time. You and your exotic submissive Asian fantasies come crashing down around your sleazy ass. Happy. We often hear some foreign guys complaining about Korean women are B*tches. But she's not a B*tch just because she won't sleep with you the first night. Get the fuck out. If you have some sort of English superior Hạnh phúc, hôm nay trên Top Plus 2 Bếp Mokka, 10 lý do tại sao bạn không nên đến Hàn Quốc. Bếp Mokka, tôi yêu Hàn Quốc và tôi cũng thế, FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN, đối với tôi, đó là đất nước tốt nhất trên thế giới, nhưng mà Bếp Mokka không dành cho tất cả mọi người. Dưới đây là 10 lý do tại sao bạn không nên đến Hàn Quốc. Đồ ăn Hàn Quốc thật tuyệt vời. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. Nhưng, nếu bạn không thể, hoặc bạn không thể, hãy ăn thịt, hoặc nếu bạn có vấn đề với thức ăn cay. HFP, có lẽ bạn nên nghĩ khó hơn một chút trước khi đến đây. Số 2 là số 2 bên. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. Đầu tiên, nếu bạn không thích rượu, Hàn Quốc sẽ khó khăn đối với bạn. Rượu là một chất rất quan trọng, một phần của văn hóa xã hội ở Hàn Quốc. Các đồng nghiệp cùng nhau đi ăn và uống rất nhiều trong các bữa ăn của công ty lớn được gọi là Husik S. FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN. Và nếu bạn đi chơi với bạn bè, một lượng lớn rượu soju và bia sẽ được tiêu thụ. Đừng hiểu tôi bắt đầu về việc uống rượu với các cô gái. HFP, hoặc các bạn. CCCCCC. Thứ hai, nếu bạn cũng không thể xử lý rượu của mình, đừng đến, vì có rất nhiều có liên quan đến rượu khi giao tiếp xã hội. Nếu bạn có bất kỳ khuynh hướng phá hoại nào, FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN, giống như bạn đánh nhau hoặc bạn làm vỡ đồ khi say. HFP, đừng đến. Ngoài ra, nếu bạn không thể kiểm soát lượng mình uống, thích bạn uống quá nhiều mỗi khi bạn đi ra ngoài. HFP, đừng đến.
PPP, bạn sẽ tự xấu hổ, bạn sẽ xấu hổ với bạn bè của bạn, và bạn sẽ củng cố định kiến tiêu cực về người nước ngoài, trời nóng, FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN, và rất ẩm ướt. FFFFFFFF, chúng tôi đang nói về 24/7 điều hòa không khí trên loại thời tiết, bạn đi bộ ra ngoài, bạn cũng có thể vừa mới nhảy bên trong một bể bơi. HFP, trời cũng trở lạnh. GGGGGGG. Gió lạnh, băng, tuyết, mưa đá, bạn sẽ có mọi thứ cười nhạo bạn. Vì vậy, nếu bạn không thể thích nghi nhanh chóng đối với những loại nhiệt độ khắc nghiệt này đừng đến. Bởi vì bạn sắp có một khoảng thời gian khốn khổ. Bếp Mokka, thêm nữa. Mùa hè và mùa đông cũng là những mùa dài nhất ở đây, mùa xuân và mùa thu thật ngắn ngủi, chúng cũng có thể chỉ là 2 tuần. Seoul là thành phố 10 triệu dân, FFFFFFF. BBBBBBB. NNNNN, sẽ rất đông, vì vậy, nếu bạn hơi khó chịu khi ai đó đâm vào bạn, thúc bạn, có thể thỉnh thoảng bạn sẽ đẩy bạn một chút NNNNNNN. Tránh xa. HFP, đôi khi bạn sẽ theo đúng nghĩa đen bị kẹp giữa hai cơ thể đẫm mồ hôi. Cơ thể đẫm mồ hôi, cơ thể đẫm mồ hôi. Bếp Mokka, nếu bạn không thích sự chú ý, tốt hay xấu, đừng mua vé đó. HFP, điều này đặc biệt đúng nếu bạn không phải là người Đông Á, nhưng, nếu bạn phù hợp với tiêu chuẩn vẻ đẹp của Hàn Quốc, bếp Mokka, bạn sẽ được chú ý tắm rửa. HFP, mọi người sẽ nói với bạn rằng bạn đẹp trai. Mọi người sẽ hâm mộ bạn. HFP, và đôi khi, bạn sẽ thậm chí bị nhìn chằm chằm trên đường.